India le China LSC buaina awangin international news trend khat kan kalkan nuala voin hi jun ni som pakua sang ni som ni ania ama khan karon tar lang towa Chinese hoten namte naw jok anrama omtele sakho khan neite an khung bawa an hrem na mun Xinjiang region ami chu titop turin US in angena mase China sarkar hian azom du lo awangin he thil daudal na tur hi Donald Trump administration hoya romanna siamek ani kha ti chuan Reuters news agency chuan nilai nikalta khan US rorel na sanga he bill hi phar ania ado dal zonga vote pakhat chau omin abak zong opposition le rorelai party senator zongjong ten athlop zong in vote an thak veka President Trump hian nilai ni khan China in Uyghurs le namte naw jokte Xinjianga Uyghurs Autonomous Region detention center rim taka anchora anti du danam hun in khung khran na kem China ina siam chu daudal na tur bil hi ming azia nan hal ani President Trump an Uyghur Human Rights Policy Act 2020 aziak manghian Chinese miten US Bank rang sum anda ta chu khoi chet thailovin siam ani China anlom lo hlea China Foreign Ministry thupuang tu chuan kanram chung boina US ainrol fo hi chanlet lovin aom lowang ti in anron tar lang vele ngal he detention center hi intelligence ten an report a chuan sarkar do dal zonga omle politics thilami an hremte anda na mun hreom takle communist in kai hruaina zomlova sakho dang biate an khung khom na mun le hrem na mun ani ti antar langa he centera hian muslim tam tak khung ania Christian te po khung anom nuala sakho dang bia mi enge mozat China hian akhung khom bokti an report China ero chuan detention center nilovin vocational training center jok ani tin anlapan sahlea mase intelligence reporta ero khovel a in hremna mun lian berjing ami ani ti an reporta achiang hle ani he huna hian China namtlem jok le namte naw jok ta chu an poi khoile khoilo dan lam wang nilovin me chimi vek tumin China hian akhung khoma thile dam engzange omti po hriat thei ani lo The Economic Times chuan US House of Representatives le Senate ten China sanction natur Uyghur Human Rights Policy Act 2020 hi lungrual takin an pass nuwa President hian ming azia nana Trump hian he bila ming azia nan don hian apen vilik vel pain human right rabbet a rapruala paljam tu te hi tuma zalen takin US a hian an chet lat phal anilo ati US hian China hi sanction apen nem to malmal khop maya antan buaina tham atling to viawin arin om ka soibelok du chu heng Uyghur te hi China a dan ang taka autonomous region nei ania China sarkar hian officialin namsom nga panga chuang ta chu recognize apea chutianga dan bo chemia lawa hunrei tak China cheng to te ania China in anchunga human right palzuta arabe na hi US chuan athir liam mai thei talo ani mel ani atamber chu muslim ania mase Christian le sakho dang betu tam takpo antelve awangin US hian angai venzual bok ani Central Asia region China khwale tuinilo Kyrgyzstan Kazakhstan le Uzbekistan ami tepo helai huna hian China hian tiluina in akhung khom ti tarlan ani bok The Economic Times le Business Today ten voin khan antarlan danin India le China line of actual control boruak chiale so sang tak anei lain Indian Air Force ta chuan manmo takin Indian Air Force thuam chaknan fighter enge mozat mamo ania manmo takin India in aleidon ti antar langa heng India in fighter aleibel turhi Russian siam Su-30 MKI le MiG-29 te ni in antar langa
Indian Air Force in hang fighter te hi an mamo ti sarkar hena an hriat tira Indian Defence Ministry chuan karlea hian thutluk na an siam don thu Indian Air Force hi an hriat tir ngal bok ani Sukhoi Su-30 hi sompani vel label tura IAF in aruam man ania MiG-29 hi somni pakhat an mamo ti an tarlang boka hengte hi man mo takin label turin Indian Air Force hian Central Sarkara rotna man mo athen ani ANI News chuan Defence Ministry hian Indian Air Force te thuam thatna na fighter hi aleidon ani chuan crore sanga man vel tur ania hun kal to khan heng fighter te hi leiturin India chu alo in ruam man to karlia hian meeting an nei chuan approval an pek ngal mai arin omni in Business Today chuan an tarlang hetianga Indian Air Force te an man mo chuk chuk chan hi LSC boruak in thadlo lam apan zel wang ni in an ngaya military levela in biak na po nei reng ani chungin chung chuan tunthleng hi chuan omzia anei lowa Galwan Valley China sipai te antol kirma chuan high levela in biak na India sarkar hian adu boxi lo awangin in dona chuak thei reng ani awangin IAF Indian Air Force te hi an man mo hle ania rin ania Rafael fighter pathum chu raldo tura peifel ani to boka boruaka exercise an nei tut bok Rafael fighter lo la thleng lo zongjong po India ram ron thlen tir ngalwa turin France sarkar chuan ma an lamek ani ti an tar lang bok boruak apui tula ahlawom tul bok ani mel June ni som paruk ani towang chu Monday jan kha ani na in janlai apel to Khamizana Galwan lui kama India le China sipai in khoi noi khan ngong anei thuin India sarkar ru adam thailo ni in alanga India Army te thisen hi athlonin aluang raldon lo ti hi Prime Minister Narendra Modi hian voithum lai media te ma asoito heti lai hian India News Agency ten Khamizan Khan China Army camp lama vakal Indian Army te chu ramtana nunna chanta tenen chutin anlo hokim lo niin an ria zona an nei deuh ranga nimin lama khan Indian Army chuan media then khatten Indian Army Galwan Valley boina thleng atanga hokim lo om anga thuchua an siam chu adik lo tin achanga mase India Army te hian thuthup an nein media lamin an hretlat boxi India sipai te mi somni an thina hmuna khan India Army camp lama ron ho velo mi an omnia an hriat thu an tarlang chunjom renga Indian External Affairs Ministry thupuang tu Anurag Srivastava chuan press briefing anaya heta hian Indian Army kimlo anomlo tin ahril lea mase chu po chu India News Agency te hian anlaring zo chuang lo discussion te nain Galwan Valley Ladakh India sipai omzat tele in beina athendan atranga anchutin India Army te hi anlo hokim lovin anla hrethawa India media te hi an chakro puimai sia thil an hai chuak zunga satellite image la hi khoyatranga an don nge puangjar lovin an tarlang chen bok henga tang hian tuna India sipai te hi an kim lo ni in an hria sarkar chu thudik puang turin annor renga opposition party hruai tu Rahul Gandhi point thudik kan hriat ahun to ani Modi administration hian thuthup ngai tam tak anayang ti ka hria chu eng sarkar na hnuaya po thil thleng dan thin ania mase tuna hian mipui te hnena thupuan zar hi ahun to legislator te point thudik hriat hi anphu ani tin sarkar chu thudik tak puang zar turin anor na salhea National News Agency zongjong deuh thoa Rahul Gandhi thu sai hi pek chua deuh vek ani tichuan le hun chu athlengta nimin Thursday khan India le China Major General te in biakna nei ania he in biakna nei nu Nizan Khan India National News Agency te rin angein Indian Army China People Liberation Army ten anfren mi som te chu anron chuata heng Indian Army China PLA ten anron chua zinga hian Indian Army officer pali an telti India Today chuan antar lang telbok ani
National News Agency Rang ten India Sarkar chu zona anzot na sa Indian Army pakhatma hokim lo anom lo India heng Army China in aron chhuata hi khoiram sipai nge anni tin anzot hetiang deuh bok hian Indian National Congress ruaitu Rahul Gandhi point Government of India chu adem thu Twitter a atar langa heiba ka hian Rahul Gandhi hian tuna chuan thil chiang tak mai aom Galwan Valia Chinese Army te beina kan to kha anruam han sa vek ani atia Government of India chu tui takin amu hila he har satna hi apom du lawa chung zong zong man chu Indian Army martar te hian aman anpe ani hi ati National News Agency Trend Khata discussion an neina po expert Trend Khaten India ruam man chu afel tok lo awangin Galwan Valia pasal thate thina hi athlen pha niin an ngai thu an soibok hetiang boruak kara hian thil nui jathak tak mai athlenga West Bengal BJP party supporter ten China laka an thinrim zia lantirnan China President Xi Jinping a thalak hal antum mase Kim Jong Un a thalak jok anlo hal an hai niom takin Republic World chuan antarlang achang chiat thak khop maya nui azalo thailo ani thudanga hankai leila request awma wangin toite lotar lang lokila John Bolton chuan ami zengai bok chhuala in Donald Trump tlak chiat thaina tur thil aron ruam man lea John Bolton hi Donald Trump a senior advisor ni thin ania ale khabutlang zar tura Donald Trump chuan China President Xi Jinping chu kumin sangni somni November election a hian ne na achan thainan tranpui turin a somti zajiak langa Department of Justice chuan ale khabuzia hi tlangzar phalsak lovin unblock sakri Former National Security Advisor John Bolton hian ale khabu minga hian the room where it happened ti avwa White House thuruk tam tak hele khabua hian tarlan ani wangin White House lam an thinrim hlea US dan abo chia ani ale khabuzia hian Donald Trump nung azuilaya White House thuruk tam tak azeptela eng sarkar po hian an administration chunga mipuile ram himjok nante thuzep tam tak an nei thina mase ram hruai tu te thupek ani lo chuan lo puan zar hi khaptlat ania lo puang zar an omani chuan dan bo chiat na lian tak ani Donald Trump abeinak atarlan zinga chuan President Trump hian foreign policy chu ama ham thatnan man atum tin apua nikum June ni somni pariat sangni som pakwa Osaka summit a khan Donald Trump chuan Chinese President Xi Jinping nena USA le in lamchi an le thin chu titam turin angenani atia Donald Trump hian China in Muslim nam then khat aman khoma in khung khom na huna ada lui wanga US in asang son na po ahli chan chu komin sangni somni president election a atlin le thainana puitura Xi Jinping angen na ani ati mase Trump hian China in athuron anga an top san dulo awangin sanction hi assign le to ti he video a hian kan tarlan to kha United President Vemeusi Donald Trump hian Finland Trump chu Russia ram chunga atel emo atia UK nuclear weapon an nei ti po arhelo atia inpu chiat tumna ang tial tiala kaini takngel po hian UK nuclear warhead anei ziale anei zat thangin kan hria chu ania thil oi om ani thailo John Bolton hi ABC News in ankomna Russian President Vladimir Putin an Donald Trump hi akut jungtranga tuaivir thai anglekin amuni in kahria atia Democrats media The New York Times in John Bolton lekha buchungchang Asia dan chuan Bolton hian Trump an China le Turkey dictator te fellow na po amimal hlok na tur ani chuan a haider lui ti tele thildang po awm nual ani Bolton le khabua hian highly classified information tamtak awma wangin White House thuruk hi puanzar arem lowa Trump abe na thu te ero hi chu publish anphal saklo na chan ani lowa ramro rel na le ram him na thuruk puanzar hi danin aphal lo ba ka
a him lo awangin Department of Justice chuan an bloka he dan bo chiat atumna awang hian lawsuit po file ani ti Justice Department lam chuan an tarlang Justice Department hian Trump hi chuti te vakin an tran lo ti ka video masalama khan karun tarlang to The Wall Street Journal lam chuan Bolton hi an thiam lo jok ni in alanga US President hian engram po hi biak that a inrem pui adu mase remna asiam pui donin anni ain achak zoka aro pui jok ti hi an hriat ngai turin inremna asiam pui thin tin an tarlang Democrat Party lam site New York Times lama ero chuan thuvai vung tur an the chuak kwal na salea engte chiam ero chu thupoi mo le Trump ti diklo highland tur le phauchua tu rin tlak an nei lem lo Wikipedia lama tarlan danin Bolton alaka hian White House chuan District of Columbia United States District Court a voin khan lawsuit an file to ani Mizorama COVID-19 adar ve me ka wangin mitam takchu rilru hale thamuang lo takin kanom me ka mase voin hian dam chuak mi pariat ta chuan ZMC an chua san theita voina thrivei mu chua bel anom lo bok in vengla film khurang che mase ling tam takkara rosparmoi takchu mu tum lovin rosparmoi takkara ling tam tak omchu mu itum zel jok don dia